Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. So another vlog we are gonna do today, and let's see how we go about it. So let's start. Right now I have to change this. I have to do my makeup and I have to do a little short video जिसके लिए मेरे को थोड़ा सा makeup करना है, तो वो करेंगे. So this is all of the situation here right now. We have to fix this also, but another day. Right now I need a few products to like start with. So this is my go-to, this one. I'm actually thinking which palette to go with right now. This is a naughty palette and this is a nude palette, so we are thinking which one to do. Actually I want some darker shades, so I think we will do this one. कितना messy situation है, but ये बहुत अच्छा है. So like the shirt that I'm wearing is a bit brownish. I think this will go with that. And a little pink shade. This is the most cutest. This is a blush, guys. This is a blush. So let me show you. Look at that. This was gifted by another sweetest friend of mine. It's by She Glam. This is all Shein ka makeup. If you guys know Shein, this is that. And beautiful Care Bear ka ye theme hai. My brush. I do want to put a mascara and liner, of course a liner. This is the one I'm going to use to the tattoo liner. सबने सब कुछ देखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं आने वाला. यार ये focus में बहुत irritate करता है कभी कभी. This is a Swiss Beauty brush and the brush is actually quite nice. You guys can see. Focus कर लो भाई, क्यों नहीं करता. ये फाउंडेशन जो है, एक रैंडम बात बता देती हूँ. ये जो फाउंडेशन है ना, इससे बेटर फाउंडेशन नहीं है. लाइक इफ यू गोइंग फॉर अ वेडिंग, इफ इट्स योर वेडिंग, दिस इज़ व्हाट यू नीड, इज़ व्हाट आई एम सेइंग. ब्यूटीफुल. और ये मेरा सबसे फेवरेट फाउंडेशन था जो फेंकने का मन ही नहीं कर रहा है. इट्स ओवर बट आई जस्ट कांट लेट गो ऑफ दिस. द मोस्ट बेसिक फाउंडेशन दैट यू कैन यूज़ फॉर एन एवरी डे. ओके, फ़िलहाल मैं ये ढूंढने आई थी. इसको करेंगे साथ साथ एंड देन विल गेट टू द नेक्स्ट स्टेप्स. Let's go. Let's do the makeup together. Okay, so this is where we are doing the makeup because I thought वो जो situation है थोड़ी पुरानी हो गई है. आज कहीं और बैठ के करते हैं. First of all, I have to clean my upper lips, that is. First thing we're doing is applying this, the MAC strobe cream, and I'm going to apply only here. ये स्ट्रोब क्रीम है, ये मैक की है. मुझे बहुत पसंद है ये क्रीम और मैं इसलिए इसको वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करती हूँ. और इतनी ड्रूल आउट हो गई है बात करते करते, पता नहीं कैसे. इसको मैं 4 जगह लगा लेती हूँ. एक आँख के बिल्कुल यहाँ पे, इसी को रब कर देते हैं. एक एग्जैक्टली आपके हाईलाइट पॉइंट्स पे, नोज़ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे, और लिप के क्यूपिड जो बोलते हैं इसका, इसके ऊपर. एंड दैट्स इट. और इससे आप देखोगे, अगर आपको पता चल रहा होगा, तो इससे एक इंस्टेंट शाइन आ जाती है फेस के ऊपर. मतलब इसके बाद आप ये डायरेक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इट जस्ट वर्क्स लाइक मैजिक. बट कर रही हूँ मैं मेकअप क्योंकि मुझे लग रहा है कि करना चाहिए. कभी कभी तो करो, है ना. Am I sitting too far from you guys? Because I want you guys to like see exactly what's going on here. Are you guys watching my shorts? Are you guys loving the shorts that I'm making or not? What is it that you don't like? Was it क्या है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? What makes you think कि हम better कर सकते हैं? Because if you have subscribed to my channel, there's got to be something that you're liking and something that you're already not liking. कल रात को मेरे को इतना स्ट्रेस था. आई जस्ट कुड नॉट स्लीप एट नाइट बिकॉज मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी. आई थिंक कल पहली बार टू
feel that whatever I am doing is not culminating into anything. And don't get me wrong, it's not about money or anything. It's about there are few videos that you just make and you post them, and then there are few videos जो आप बहुत दिल से बनाते हो, and when those videos don't get picked up, it kind of makes you feel very heartbroken. तो जो मेरी शॉर्ट्स है ना, वो मैं बहुत दिल से बनाती हूँ. उसमें सारी क्रिएटिविटी हम लेके आते हैं कि आज ये करते हैं, आज वो करते हैं. हम क्या, मतलब मैं ही लेके आती हूँ कि आज ऐसा कुछ करते हैं, आज वैसा कुछ करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा और ये और वो. बट कभी कभी वो बिल्कुल ही पिकअप नहीं होता, एंड इट जस्ट makes you feel like something is not going right. And of course something might not be right, of course, because I'm new to this, क्योंकि I'm also new to this. Of course there's a lot of things that would happen, that will happen, that will just not go my way. So that's okay, I'm not complaining, don't get me wrong. This is not a rant session, but this is just sharing with y'all what I feel about this content creation thing. And of course अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ नहीं उस हिसाब से कल्मिनेट होती है, एक छोटा सा वीडियो ही है यार, और वो वीडियो जब नहीं सही लोगों तक पहुंचता, I'm not saying everybody will like whatever I'm making, whatever I'm creating, but there will be that section of people who are waiting for these kind of videos. कभी कभी लगता है उन तक ही नहीं पहुंचा, so it kind of just breaks your heart completely. But this is what I was feeling yesterday before sleeping, जिसकी वजह से मेरे को नींद ही नहीं आई पूरी रात. And then I woke up in the morning and I thought we're gonna do something different today. We're gonna make another video. और जो भी पेंडिंग वीडियोस रोज़ के होते हैं, जो मैं प्लान करके रखती हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाना है, मेरे को ये वीडियो बनाना है, तो जो भी वो वीडियोस होते हैं ना, उनको मैंने सुबह उठी और उन पे I started working on those, whatever the pending thing is there. और अब ये एक और वीडियो जो अभी मैं पोस्ट करूँगी, जिसकी वजह से ये मेकअप हो रहा है सारा. So what I was trying to say is कि मैं एक चीज़ कल सोच रही थी कि YouTube मेरे लिए है कि नहीं है पता नहीं, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं YouTube के लिए हूँ. Like this is the kind of work that I like doing. This is the kind of sharing and everyday posting things about my lifestyle, my everyday things. Although I'm not an oversharer, you guys can see that there's barely something that I put out there. It's not like पूरी life ही मैंने डाल दिया उस पे. But I mean, you guys understand what I'm trying to say here, right? So one tip here, do not put wherever your active acne पे makeup बिल्कुल avoid करो लगाना, बिकॉज वो उसमें जो भी ऑयल आपका मेकअप का कुछ भी गंदा होगा, कुछ भी होगा, वो जाएगा उसके अंदर. सो ट्राई अवॉइडिंग इट. आई वांट टू गो इन विद दिस पैलेट नाउ. What do I want? A very nice filthy shade. Filthy is the name of this shade. So I'm going to mix the brown and the pink and just make a nice combination here. क्योंकि बस ऐसे हल्का सा करना है ताकि वो मेरा फेस अजीब ना लगे while I do the video and everything. So yeah, exactly what I was saying is कि रात को I was thinking about something else and in the morning things just completely changed for me and I thought no हम कर लेंगे, let's just do it. And what's the harm? I'm trying everything, I'm trying my efforts and I do feel that 100% efforts भी नहीं आ रहे होंगे. That's also okay. But धीरे धीरे करके I learn something new every day. It's such a wide platform, like you can do crazy number of things here, you can do anything here you want. The freedom that's there on YouTube is crazy. But having said all of that, every person is shy to their own level, right? Every person cannot do everything. Although some influencers out there, I'm so impressed with how they post their stuff and everything. I think I will go ahead and do that, like try being more out there and do different things. So I've just applied, one second, the brown shade. This is in the shade Arouse. The names here are quite literally funny. And then I take the filthy shade on the right top left and let's see what happens. Even I don't know.
I just want to create a brownish mauve color here because the shirt that I'm wearing is totally brown sheen brown shirt. So I'm just going to try to maintain a decent look there. Goes late. So this is the eye situation that's going on, and I like the color, how it's going. I'm going to put the mascara on. This is a L'Oreal Panorama mascara. I am not happy with this mascara. I so wanted to talk about this. Let's keep this in the picture. I've always wanted to talk about this one. Like, what is the deal with this mascara? I don't understand. Like, abhi, let's just tie my hair once. Give me 2 minutes here. Getting really sweaty, guys. The thing with the mascara is that whenever I put it on, I feel like my eyes are hurting, and it doesn't happen like initially. It happens after a few hours, like when I'm about to come home. And मेरे को जब भी मैं ये लगाती हूँ, although I love the product, बहुत ही अच्छा है इस range के लिए product. And I have used other brands as well. The Maybelline भी है यार, मतलब मुझे Maybelline से कभी कोई इश्यू नहीं हुआ, बट पता नहीं क्यों ये जब भी लगाओ this one gives some weird eye pain. But I will tell you something, when I bought this, इसकी सेम पैकेजिंग मैंने ली और मैं शॉप से बाहर निकली. I got it from a New You store in Saket, and when I went out, I saw that the whole packaging was damaged. Okay, like I opened the package and it was already open from within, और ये जो इसका golden part है सारा गायब था almost. So at that time I went back in and I told them, और उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मुझे exchange करके दिया. So which was great. I was very happy. ये यूज़ तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने तो उनसे लिया, उन्होंने मुझे एक्सचेंज कर दिया उसी टाइम पे. दैट वाज लाइक कुडोज टू दोज पीपल टू जस्ट without questioning anything, they replaced and exchanged it within like 5 minutes. But this one was completely new, नया पैकेजिंग था, सब कुछ था, but it still hurts here stay because ये long stay है, तो ये आइज़ को पेन करना स्टार्ट कर देता है, because when you try to like take it off, it starts hurting your eye, और आप मेरे eyelashes भी गिरते हैं. So eyelashes girna is like a major giveaway for me. Like, why would that happen? So for that reason, I just want to get over with this, finish this, and then I might just go back to Benefit. Benefit has the best stuff out there. So now I have this kit here. My sister, she gave it to me, and this has some beautiful shades in here. I don't know if you guys can see. Marshmallow, Gumdrop, Butterscotch, and Stardust. The one I'm going to use is Stardust. The short color is almost close to this, but we are going to use this to like contradict it a bit. We can also use this. Yeah, I'm going to use the Gumdrop one, the top one. इसको अच्छे से clean कर लिया है, and now I'm going to go with this, just very little on my nose to give it that sheen look, shiny look. Look at that. I'm sure you guys can see it now. Or such a beautiful pink shade this is, guys. I've put the highlighter before, और ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही करना था, मैंने गलती से कर दिया. So doesn't matter, we are just gonna work this thing out, right? It's looking so pretty. थोड़ा सा नोज के ऊपर, बहुत ना के बराबर. That's it. Now I do have to apply lipstick. I don't know which one I'm gonna do. Now I'm gonna go get dressed, and अब जो मैं पहनूंगी और वो शॉर्ट बनाऊंगी वो आपको सीधा मेरी शॉर्ट में ही देखना है, क्योंकि यहाँ नहीं दिखने वाला. सो डू कम एंड चेक आउट माई शॉर्ट वीडियो. सो वो बाद में, और अभी हम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे. लेट मी जस्ट गेट ड्रेस्ड एंड वील सी यू लेटर. एवरीबडी हु हैज़ सीन मी नोज दिस शेड इज़ गैलपाल. यही अभी अब हम लगाएंगे, एंड उससे ये और अच्छे से खिल जाएगा. अभी तो मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है. सो लेट्स डू दिस.
I'm ready to go and अभी हम सब कर आके just getting out right now. कोई लाइट तो जल रही है, कौन सी जल रही है? Yeah, that's better.